前回までのあらすじ。コーヒーが高かった。コーヒー店にいたギャンブラーに話しかけて地球の皿をゲット。厳重保管庫のサイドミッションをこなす。収穫はトイレットペーパーの芯であった。次の仕事のためウェルに来ています。うさんくさい美術商のおっさんの仕事をやるのだ。ここは装備品売ってる店かな。きちんと並べられてディスプレイされてるとなんかかっこいいのだ。ブーストパックって何なのだ。これ背負ってると空を短時間飛べるようになるやつでは。このライフル欲しいのだ。サプレッサーついてるしスコープもついているのだ。これおそらくロシアのビントレズスナイパーライフルでは。地球の古い武器がなぜか置いてあるとかこの店主は買ってるのだ。とりあえずバックヤード入ってもらえるものがないか探すのだ。早速コソ泥始めてるし、ケースだけ開けて中取らないのか。盗品の豆鉄砲なんていらないのだ。コソ泥がなんか言ってる。残念、全部盗品なのだ。この店に置いてある商品が全部もともと盗品だったかのごとく言ってるずんだもん。 Personally, I think daylight's overrated. I get by just fine. I got contacts all over. Stock may not be so reliable. ウェルでの生活はどうなのだ。 A lot of people will tell you it's the worst. Want a step above being homeless. They'll whine about how folks topside have it so much better. Me? I like it. It's more real down here. Topside, everyone's trying to show how civilized and rich they are. Oh, it's exhausting. But hey, to each their own. UC は余剰が多いのだ。 Look around. You tell me. UC is a big organization. Lot of planets, lot of people, whole lot to keep track of. Sometimes they don't do such a good job of that. Sometimes stuff falls through the cracks, winds up collecting dust in some warehouse. But that's alright, because I, and by extension you, get to benefit. I make great deals on stuff in bulk, you get some low prices. Everyone wins. 商品を見せてほしいのだ。 Absolutely. 弾薬、食料、武器、宇宙服が売ってるね。サプレッサー付きの武器は欲しいけどすごい高いのだ。サイドスターはジョン・ウィックが使ってる TTI ビットバイパーに似てるかも。改造イオンがマキタのインパクトドライバーなのだ。グリップがかっこいい。かっこいいから欲しいのだ。ただ2000クレジット近い出費は痛いのだ。ベセスダゲーは買った後にその装備入手して後悔することも多いし、今は見送ってもいいのでは。悔しいけどそうするのだ。未練がましくて草。弾薬も高いのだ。買いたいけど一旦保留にしておくのだ。 You need something else? I'll be here. そういえば金製品高く売れるんじゃないのだ。どれどれ。ああ、これなのだ。12,290クレジットってすご。これは後で売りつけるのだ。
おそらく資源としては使えないので持っていてもリスクでしかないのだ。ちょくちょく出てくるコンピュータスキルが必要なロックがありますね。コンピュータスキルないと開けられないのだ。おう、船のことを褒められたのだ。Always nice to see a fresh face around here. You stop in whenever you'd like. Do you know why this place has stood for so long? I make sure everyone's comfy. I tell it like it is, and I don't take any shit. 人の話より飯が気になってしょうがないずんだもん。Everyone's welcome, so long as you keep your hands to yourself. Understand? No causing trouble in here. 誰でも歓迎なのだ。こんなのいきなり隣座ったらビビるわ。No shortage of hungry mouths to feed around here. Keeps us on our toes. ここはどんな場所なのだ？ Mom, that's Kay, gets all the credit. Started making sure people felt welcome back when I was just a kid. She had one rule. No causing trouble. Everyone abided by it. Put their differences aside when they came through the door. After a few years of feeding so many mouths, we needed extra credits to stay afloat. Didn't mean for this to turn into a business, but here we are. If folks are willing to pay a little to have some place to feel safe and get a decent meal, well then we'll sure take it. ありがとうなのだ。いくらジョナウィックの顔見たくないからってやっぱりシュールすぎる。ただ食いできるものはないのだ。すぐコソ泥するずんだもん。このキッチンのコンロすごいのだ。9個もガスコンがあるのだ。盗品しかないのだ。やっぱりスリッパは盗品なのだ。だからずんだもんが取ったら盗品ってことであって、ここにあるものは盗品でもなんでもないからね。物色するのにブラインド開いたら困るのだ。シェパードパイのレシピを覚える本なのだ。やった。あ、こんなところにティッシュあるし。だから何用だよ。トイレットペーパーの芯とかティッシュとかそんなんばっかり盗んでるずんだもん。ここにも動かない盗品のニュートンのゆりかごがあるのだ。めっちゃふかふかのベッド。留置場と違うのだ。寝よう。所有者いると勝手に寝られないらしいですね。残念でした。眠れなかった罰としてグランジャーはもらっておくのだ。あとトイレットペーパー。ただの嫌がらせでしかなくて草。これが300年後のシャワーなのだ。ここ鍵が必要なのだ。このお姉さんが鍵持ってるに違いないのだ。あれ盗めない？じゃあそこらに置いてあるはずなのだ。デパイしか置いてないのだ。気になるけど後でまた探そう。ここは2階のテラスなのだ。とりあえずロッカーの中チェック。
これは盗品扱いにならないのが謎だけど、ずんだもんが楽しそうで何より。やっぱりロックされてるのだ。適当に探索してみるのだ。また、コンピュータスキル必要なパネルドア。レベル上げてコンピュータスキル取らないとだね。そういえばスキルどうなってたのだ。ここがスキルを取得する画面なのだ。戦闘カテゴリーではハンドガンだけ取ってあるね。スナイパー免許取りたいのだ。最後の方のスキルはかなり強力そうなのだ。こっちは体に関するスキルだね。酸素容量、所持アイテム容量、ステルスに関するものだね。ベセスダゲーはステルスクリティカルかなり強いからステルスは取りたいのだ。こっちはソーシャルセクション。説得スキルはすでに取ってあるね。どうもすりできないと思ったらここに泥棒スキルがあったのだ。ここは科学セクション。宇宙船に関するスキルが多いかな。あとは採掘量、回復、研究かな。ここは技術セクション。空飛べるようになるにはこのブーストパック訓練が必要なのだ。宇宙服着て走るのもきついからブーストパックは必須なのだ。ということでブーストパック取っておくのだ。結局コンピュータスキル取ろうとしたけど、先にブーストパック取ったのか。まあ好きにしたら。またレベルアップしてここに来る用事ができたらコンピュータスキル取るのだ。変なぬいぐるみ呪われてそう。早速コンピュータスキルが必要なところが出てきたのだ。悔しいのだ。ここにもぬいぐるみ。なんだろうね。あれ、ここは入れないのだ。よいしょ。どうやっても入れないのだ。You know, I went to chef school. Same exactly where I saw myself. どうしてもこの中が気になるずんだもん。入れないし、なんかいいものがありそうなのだ。まあいい。いずれ入るし、キリ。I'm gonna be a big-time space pilot someday. Gonna have my own ship, my own crew, my own corporate sponsor. Jake's is a good place to meet contacts. It's got the right amount of booze and the right amount of schmooze. ベルについて教えてほしいのだ。You want food? Go to K's. You want an attitude? Try Jake's. You want to feel empty inside? Get your bags and move in. Seriously though, this place is half doom and all gloom, which is precisely why I'm leaving. ここで育つとみんな出ていかないのだ。Only because they're all a bunch of quitters whose only goal is to make it to the weekend. I got plans. I got ambition. All I need is a shot. パイロット？
I'm working on it. Taking the UC Vanguard exams. Saving up for my own ship. You know how it works. It's just taking a little longer than I expected. パイロットは時間かかるのだ。Yeah, but I ain't getting any younger. And every day in the well is like 4 days topside. Later. この一雇用できるかと思ったけど違ったのだ。ここも完全封鎖されてるドアがあるね。It's a quaint shop, isn't it? I like it here. Don't mind me. Just a weary man, resting his feet. ここで何してる？ Oh, Henrik is an old friend of mine. I help out around here from time to time. But I don't just loiter around. I'm involved in my own business endeavor as well. 客がいないのだ。 Maybe a little, but that's not such a bad thing, is it? Better than all the noise and attention topside, if you ask me. 取引がしたいのだ。 Unfortunately, I'm quite old-fashioned. I only deal with associates that I know and trust. But if you do a small favor for me, I might feel comfortable opening my business up to you. All you need to do is pick up a package from Red Mile and deliver it to me. You don't even need to interact with anyone. 荷物の中身は？ The contents are of no interest to you, and they're not contraband if that's what you're wondering. If you're uncomfortable doing this favor, you're free to decline. 何の仕事？ I'm not at liberty to discuss that yet, but I assure you, it's quite lucrative. やるしかないのだ。 Fantastic. I eagerly await your return. Stay out of trouble. 怪しい匂いがプンプンするけど。 No loitering, okay? I don't have the patience for it. Can't say I'll have what you need, but you're welcome to look. 品揃えがクソ。 Nope. No question, business has been slow lately. Not too worried, though. Managed to make ends meet for a good long while. Don't expect that to change 電 now. 気屋がこんなところに。 That's so. Think folks down here are too poor to afford electronics. Not the first time I heard that line. Yeah, I get that kind of attitude far too often. You find yourself with any more commentary, feel free to keep it to yourself. そんなつもりじゃなかったのだ。 It's fine. Just maybe give things an extra thought before you let them roll right out of your mouth. 何を売ってるのだ？ Happy to make a deal if I can. ほとんどガラクタしかないですね。 役立ちそうなのはデジピックだけなのだ。 なんか売りつけようかと思ったけどこいつ金持ってないのだ。 Stay safe out there. Best watch your pockets around me. Just saying. If you got anything valuable on you, keep it close. Never know what might happen down 何 here. してるのだ？ Why do you want to know? You with security? 何か隠してるのだ。 Oh yeah? Maybe I'll hide my boot in your ass if you don't quit asking questions. That is, unless you're with security. In which case, I wasn't threatening you, that was just a joke. No crime's been committed. I'm actually a very nice person. その態度マジでクソ。 Yeah, well, newsflash, buddy. I don't like anything about you either. In fact, I dislike you with such conviction that I'm inclined to fight you right now.
What do you say we go 10 rounds? Right here, right now. よし、今すぐやるのだ。Yeah, well, luckily for you, I actually hurt my hand when I was punching some other assholes' lights out. Doc says it'll take a few weeks or months to こ heal. いつマジで。 Yeah, we'll take a rain check. But once my hand heals, you're done for. 何か面白いことは？ Are you kidding? Take a look around. You're in the most boring place in the galaxy. Only good thing down here is Kay's house. Best cooking in the settled systems. And let me tell you, I know my food. But I can't even go there anymore because Kay banned me for bad behavior. Me? Can you believe that? What a load of crap! Hey, beat it! Signed up for a test pilot program just the other day. I'm not... Ah. なんかひどい夢を見ていた気がするのだ。 I'm not gonna ゆ be かり stuck さ in んも this place ひどい for long. 夢を見た気がす All る。 I need is a crease, and I'll turn it into a break. You'll see. 覚醒者の家と壁にありますね。 I used to drink. Then, I met Jake. Now I don't. You might say he saved my life. It's been a rough week. There's a lot of work that needs to be done in the well. A lot of people in need. Welcome to the House of Enlightenment. 覚醒者の家とは？ We started as an intellectual movement built around atheism. As our numbers increased, we began focusing on humanitarian efforts and showing what humanity can achieve when we work together. もっと社交的になりたいのだ。嘘。 With so many ways to contact each other, ironically, it's all too easy to feel alone. We offer a variety of one-on-one counseling that can help. But I need to know why you want to change. 正直嘘なのだ。 It works better if I know why, but I should be able to help regardless. If you have some time, there's a variety of techniques we can work on. And some good role-playing sessions putting you in different situations. This is something you can change if you're ready to commit to working on it. ちょっと考え直すのだ。 You need to be sure before we start. So, just let me know when, or if you're ready. 早速コソ泥ムーブが始まった。 人の家の中チェック。この本気になるのだ。チャールズ・ディケンズは実在するイギリスの小説家。困難な時世の引用みたい。これもチャールズ・ディケンズの作品の引用。大いなる遺産という作品。ちなみに研究所でもチャールズ・ディケンズの小説「オリバー・ツイスト」が引用されていて、実際に給費員に行くミッションが追加されたよね。300年後にもディスプレイにパスワード貼り付けてるバカがいるのかよ。覚醒の物語ということで、おそらくこの覚醒の家の管理人が書いた物語かも。善行を積むことでいい恩返しがあるよという話です。内容を読みたい人向けにちょっと黙っておきますね。
ざっくり要約すると、鶴の恩返し的なやつです。ここは会議室なのだ。ここでカウンセリングするのかもしれないね。戦いは終わったかもしれないが、多くの心はまだ戦争状態にある。これはよくわからないな。何かのセラピーかな。なんでここ水浸しなのだ。ロックされてるけど開けられないのだ。気になるのだ。水浸しだから何とかした方がいいと思うのだ。 Kay's place is like a second home. Problem is, I don't remember first. We run a number of social programs, from financial aid to food banks. 資金源は We don't exactly pass around an offering plate, if that's what you're asking. But we do run mostly on donations. And as you might have guessed from the surroundings, we try and stretch those donations as far as we 仕 can. 事を探しているのだ。 Perfect. It just so happens there's a task I need help with right now. 報酬はどうなのだ。 It'll be appropriate. I understand that no one should work for free, even in service of the community. As for the job, I need you to pick up a man named Tahir over at the medbay. He's recovering from some injuries and needs assistance getting back to his apartment. I'd like you to pick him up, grab a bite to eat, and take him home. タヒルはどこに住んでいるのだ。 In one of the poorer districts, near where the children play soccer. Take him that far and he should be fine. Tahir is prideful, and I don't want him to feel like you held his hand. You just nudged him in the right direction. UC は助けないのだ。 That's a touchy subject. Tahir's had several run-ins with UC security, including tagging, theft, and brawls. He also blames the UC for the conditions in the well, not to mention his own personal difficulties. And since he won't accept help from the authorities, the house is stepping in to provide some aid. 自力では帰れないの？ I'm afraid not. Even after you're healed, it takes time to recover from something like this. Most people have family and friends to lean on, but Tahir has no one. On top of that, he's a young and prideful man, so he won't accept help from UC security. やるのだ。 Great, you'll find him over at the medbay. He's probably hungry, so after you pick him up, escort him over to Kay's. She should have a meal ready for him to take home. And thanks. それじゃいい時間なのでこの辺で。 I do odd jobs at evening hours. チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いしますなのだ。また見に来てくださいね。ではごきげんよう。